Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire donc, du pôle Aerospace Valley, co-organisé avec ADS Bureau de Toulouse. Mon nom est Thilo Schoenfeld, je m'occupe des affaires à l'international pour le pôle. Le sujet est un peu particulier puisqu'il s'agit de présenter une manifestation, un salon qui n'est pas du tout organisé par Aerospace Valley, mais que l'on estime une des plus grandes manifestations qu'on l'espère qui aura lieu cette année, donc le salon de Farnborough au Royaume-Uni, mi-juillet. Aujourd'hui, avec deux présentations, une présentation des organisateurs, donc Sales Farnborough International, puis une deuxième présentation par les GIFAS qui tiendra donc comme à chaque édition le pavillon France. Et les deux vont nous présenter les dispositifs, les opportunités de participation. À ce stade, il n'est pas exclu que Aerospace Valley, ensemble avec les acteurs locaux, dont Toulouse Métropole, ne vont pas organiser une mission de visiteurs au moins lors de ces salons. Donc avec ça, la présentation de Lara Day va être en anglais. On va switcher un moment en anglais. Mais à ce stade, je donne la parole donc à Margot Nickman du bureau d'ADS à Toulouse pour nous adresser 2-3 mots sur ADS et après donner la parole à Lara. Merci Marie. Merci Thilo. Bonjour tout le monde. So I will switch in English as the other presentation will be in English. So Mario Nickman, Project Manager for ADS Toulouse. ADS Toulouse is the French subsidiary of ADS that you may know. It's the UK trade association for aeronautics, space, defense and security, equal to the GIFAS in France. ADS Toulouse has been created more than 20 years ago now, and we are working with more than 25 members to facilitate their business development in France and in Europe. I would like to introduce Lara Day, Head of Aerospace Sales at Farnborough International, who is here today to give you an overview of Farnborough International Airshow and to discuss the features and focuses of the 2022 show. Farnborough International is owned by ADS. So Lara, the scene is yours. Thank you very much, Marie. Good morning, everybody. Welcome. Thank you very much to our partners at Aerospace Valley and GIFAS, as well as our colleagues at ADS for organising today's webinar. I'm going to spend 10-15 minutes talking you through Farnborough Airshow as an overview as to what the show is. I'm sure many of you are aware and have probably been to Farnborough in previous editions, but I'm going to give you an overview of the show, what the 2022 focus is for July this year, and then we'll have time for questions at the end of this presentation. Marie, would you mind going to the first slide, please? So Farnborough Airshow 2022 will be taking place over 5 days in July, from the 18th to the 22nd of July. From an aerospace perspective, we alternate with Le Bourget. So Farnborough Airshow takes place in the even year, where Paris Airshow takes place in the odd year. This summer we'll be welcoming over 1,500 exhibitors from 48 countries, which makes Farnborough a truly international show from an exhibitor and a visitor perspective. So the demographic of the show itself sees 55% UK visitors and 45% international visitors. Mentioning the international presence from our exhibitors, so we have 96 countries represented at the air show. That includes individual aerospace companies representing their businesses, as well as international pavilions. So we tend to see around 30 international pavilions exhibiting. They will be a collective group, such as GIFAS, who will bring across members of their business to represent France as a region and promote the business that they do across aerospace and defence. We also welcome over 1,800 accredited media, of which we see almost a 40% international media attendance, and the rest being attending from the UK. But we see the high brands from your BBC, your Sky News, your international businesses, all the way through to industry media as well. Lots of exciting things going on site. So as well as the aerospace exhibition, the exhibition halls, the chalets, the outdoor exhibition spaces, we have a static display with over 109 aircraft in 2018, as well as the flying display, which will take place over the 5 trade days.
We also have a lot of content going on site. So in addition to the exhibition and the B2B business going on site, we host a series of events, which I'll be talking through shortly, as well as conferences. So we have a new conference centre for 2022, which I'll talk to you about in the next couple of slides, as well as on-floor seminar theatres. And all of these opportunities are available to both exhibitors and visitors to the show to engage with. Next slide, please, Marie. So moving into 2022, we are looking at 6 core themes across the show, and this is going to be implemented across those companies that are exhibiting and showcasing their businesses, as well as in the events that we run, in the flying display, in the static display, in the conferences, and the content coming out of the show. So you'll see from this presentation here that sustainability is a core theme for us. That will run across all sectors and something we encourage all of our exhibitors and visitors to integrate into what they're doing at the show and the focus of how they're thinking. Future flight, so that covers a very broad sector. So that could be anything from your electric aircraft to the kind of future concepts of aircraft that are coming through. We then have space. So for 2022, we're going to have a brand new space zone on site. For those of you that have attended the show previously, you would be aware that that was probably located in Hall 1. That is going to be moving into a brand new sound stage for 2022, creating a kind of immersive feature within the show and really honing in on the space sector as a whole. Defence as well is a key theme for us. We're very aware that that's a core part of the aerospace sector. So defence will be integrated into those showcasing products, as well as part of, as I mentioned, the flying display and the static display as well. Innovation goes hand in hand really with future flight, but also across all of these themes and focuses of the show. It's something that we're highly encouraging exhibitors to showcase and industry to showcase, and will be part of our content and conferences as well. And then finally, we move on to workforce. Workforce, again, will be a key theme throughout the 5 trade days of the show, but particularly on the Friday of the show, where we switch to a focus which we're going to be calling Pioneers of Tomorrow. And that's all about attracting that audience to look at the STEM aspects of the aerospace industry, working with our delivery partners to entice that audience in, but also looking at things like careers, looking at opportunities within the aerospace market, and particularly attracting that additional audience that we know the aerospace industry is looking to seek to fulfill positions. Next slide, please, Marie. So this slide here gives you a lay of the land for those of you who have or haven't been to the Airshow. From a layout perspective, we have 4 exhibition halls. We have the 4 chalet lines that run adjacent to the exhibition hall. We then have the static display scattered around the periphery of the site, and then the runway adjacent to that with the flying display taking place. So we've dotted on here some of the key features of the show, which I will talk to you about on the next slide, but we've got things like the space zone, which we plotted, which will be moving into the new soundstage, which I mentioned earlier. We've got the Aerospace Global Forum, which is a brand new conference that we've set up for 2022. We have the Pioneers of Change Zone in Hall 1, which is a new zone for us. That integrates a lot with things like the sustainability focus, with the future flight focus, and it's really about those innovators that are kind of forward thinking within aerospace and creating new opportunities and new products and technology. We then have the Business Connections Exchange with our conference centre and meeting room area. So this is formerly known as Meet the Buyer, but I will talk about that a bit more on the next slide. And then the Careers Fair, which is part of Friday. Next slide, please, Marie. So just to talk to you about those features in a bit more detail, the Business Connection Exchange, as I mentioned, was formerly known as the Meet the Buyer programme. So for 2022, this is going to change slightly. Traditionally, it would have been suppliers meeting with buyers on site, but feedback from industry is that supplier to supplier meetings are also just as important. So we will be working with exhibitors and trade visitors who would wish to engage with this programme and offer a matchmaking service for them to meet with businesses across aerospace from a buyer and supplier perspective,
that deliver the objectives that each company is looking to fulfill. This will be running from the Tuesday to the Thursday of the show, and details on the Meet the Buyer Business Connections Exchange are due to be published shortly. We also host the official welcome reception, which takes place on day 1 in Hall 1 upstairs. This is a 1,000-person attendance event, which is hosted by Farnborough International and ADS. So we will invite delegations to this event, senior ministers and government, as well as C-level executives. But exhibitors also have the opportunity to purchase tickets to this event, and it provides a formal networking opportunity for industry to get together. We then have the Aerospace Global Forum. As I mentioned, this is a new concept for 2022. This will take place in the second soundstage that we have on site. The idea is that we're going to bring together leaders and innovators from across aerospace, but other sectors as well, to tackle and debate subjects which we know are challenging to industry, but really come out with some conclusive objectives as to how we deliver and answer the questions that need to be answered across the aerospace industry. This event is a ticketed event, so details on this will be set live within the next couple of months. I believe we're going to be launching it officially at the ADS annual dinner in London in March. But yeah, details of the Aerospace Global Forum will be published in due course. We then have the Delegations Program. So this is a key feature to our exhibitors at Farnborough. So we have an in-house team that work with governments, international governments, around putting together a civil, commercial and military delegations program. So what exhibitors will be able to do is request to meet with the delegations they're looking to target, and that will all be done via the online exhibitor portal. Moving on to the Pioneers of Change zone. So this, as I mentioned earlier, is a new zone featured at the front of Hall 1. This is all about the innovators, the forward thinkers, the future technology, and those kind of pioneering that new element of the aerospace sector, and looking at how the sector is changing and innovating, and what the future of aerospace looks like. And finally, we have the Space Zone, which I touched on earlier. So this is, as I mentioned, moved into one of our permanent sound stages on site for 2022. We're looking to elevate this area, make it a real showcase, create an immersive atmosphere with products, with exhibitors, but also it will have a small seminar theatre integrated into it as well, which allows that sector to really elevate what it is that they're trying to get across to industry and governments, and talk about space as an individual sector under the overall aerospace umbrella. Next slide, please, Marie. So with regards to ways to participate, as Marie mentioned earlier, Farnborough International are owned by ADS. So ADS run the UK pavilion at the Airshow. We also work very closely with our partners at GFAS, who run the French pavilion and take a large space within the exhibition hall 1. Alternatively, we have options for exhibitors to come directly to Farnborough. So if you were looking at doing something on an independent basis, we have a range of products. I've mentioned the prices starting from at the bottom of the page there, but starting from a kind of 9 square metre shell scheme all the way through to self-built stand spaces, chalets, shared chalets, hospitality, meeting rooms, and outdoor exhibition space. So if this is something you're interested in, happy to share opportunities directly with Farnborough, but I would also encourage you to speak with your partners at Aerospace Valley and GFAS as well. From a trade visitor perspective, we've recently launched trade visitor registration last week. So if you are interested in attending, but not necessarily exhibiting, and looking at the opportunities around exhibiting, we have released the rates. So passes are done on a daily basis. So for one day visit, it's £45 plus VAT, but this breaks down the cost depending on what you're looking to do across the week. And that was the end of my presentation. So I'm happy to share this post-event. If anyone has any questions, I'm happy to answer those now as well. Thank you very much. First of all, a general question about sharing your slides. I don't think it's any problem for you. No, absolutely not. No problem at all. Okay, thank you. I have a question about dedicated B2B sessions, or is there anything
planned into this direction for visitors that want to pre-organize B2B meetings? Yeah, so obviously we have the Business Connections Exchange, which I mentioned earlier. So visitors and exhibitors are able to engage with that. So that will be launched in the coming months. We will also be launching something called VNet, which is a visitor online portal. So that will be launched around May time. So anyone that registers as a trade visitor will be given access to this portal from May, and that will have all of the other visitors that have registered across the show. They will then be able to message them as a kind of direct message service and request meetings with them, but they'll be able to view all the companies that are registered as visitors. And will this be also offered in a hybrid, a virtual mode, or only presential? No, so they can message and set up meetings through that platform, but the idea is that it's to set up meetings on site at the Airshow. But yes, okay. Essentially they could message and set up meetings away from the platform as well. Okay, thank you. Well, I would suggest that GIFAS presents the offer and the opportunities that GIFAS wants to put in place with Pavillon France et les services pour nos membres. We have two speakers with Corinne Bosselu, who will start, and then Cedric Post will add a few words also on the program GIFAS intends to offer to the participants. Corinne, on affiche les planches. Oui, s'il vous plaît, bonjour. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, le GIFAS donc fédérera un pavillon France sur le prochain salon de Farnborough. Nous serons situés dans le hall 1 sur un pavillon de 400 mètres carrés, sachant que le hall 1 est un nouveau hall, enfin hall récent qui est en dur, contrairement aux autres halls qui sont sous tente. Et le hall 1 est placé donc dans le bas du salon et face aux pistes et aux statiques, comme vous l'avez peut-être vu sur la présentation de Lara tout à l'heure. Vous pouvez passer au slide suivant. Alors, l'intérêt de participer donc à un salon sur un pavillon avec un fédérateur tel que le GIFAS ou tout autre fédérateur, c'est de bénéficier du label France, à savoir que le pavillon est identifié avec des signalétiques hautes et visibles donc de très loin, avec généralement un gros logo France et un drapeau France, ce qui permet évidemment de tout de suite bien identifier ce pavillon lorsque l'on rentre dans le hall. Le fait également d'être sur un pavillon vous permet de bénéficier d'une situation, ce qu'on appelle premium, à savoir que généralement nous réservons les espaces d'une édition sur l'autre et donc on a à ce moment-là la possibilité de choisir le meilleur emplacement, enfin celui que nous jugeons le meilleur et le plus opportun sur le salon. Dans le cadre de ce prochain salon, nous avons obtenu une labellisation de Business France qui permet donc à chaque exposant qui est éligible de bénéficier donc d'un chèque relance export qui peut s'élever jusqu'à 2 500 €. Encore une fois, c'est soumis à des conditions qui sont donc édifiées par le gouvernement français et donc dont pour la plupart, vous pouvez bénéficier. Quel est l'intérêt également d'être sur un pavillon? C'est que vous bénéficiez de toutes les rencontres que nous pouvons organiser à l'attention des exposants, que ce soit des rencontres avec des officiels français, mais également des officiels étrangers, des rencontres B2B sur le pavillon ou en dehors du pavillon. Généralement, on peut également organiser une réception sur le pavillon auquel vous êtes conviés et auquel vous pouvez également convier vos prospects, vos clients. Vous bénéficiez d'un espace que l'on appelle espace commun qui consiste en fait à bénéficier des prestations de type machine à café à disposition, boissons fraîches, petites mignardises,
donc toute la journée, 2 salles de réunion que vous réservez au préalable et d'une réserve qui vous permet également de stocker vos manteaux et vos valises les jours d'arrivée et jours de départ. Voilà, pour ce qui est donc de l'intérêt d'un fédérateur sur un pavillon. Vous pouvez passer au slide suivant. Merci. Le pavillon donc propose 3 formules. Une première formule avec un minimum d'engagement de 24 mètres carrés qui est une formule nue. Donc vous êtes sur le pavillon, donc vous êtes sous la signalétique France, mais vous êtes tout à fait en charge de la gestion de votre stand, donc de toutes les prestations diverses et variées qui sont donc nécessaires pour l'aménagement de votre surface. Ensuite, vous avez une stand, ce qu'on appelle individuel clé en main. Là, effectivement, on vous demande de vous engager sur un minimum de 9 mètres carrés. Et dans ces cas-là, c'est le GIFAS donc, qui s'occupe de tout pour vous, de toutes les démarches vis-à-vis des organisateurs, vis-à-vis des différents prestataires. Et vous bénéficiez évidemment de tous les services proposés par le pavillon. Les seuls postes qui ne sont pas inclus dans cette formule, ce sont toutes les impressions de vos visuels et les éventuelles locations d'écran si vous le souhaitiez. Et on a une troisième formule qui permet d'exposer à moindre frais et qui est absolument idéale lorsque vous voulez tester un marché et donc vous exposer avec un investissement minimum. Donc là, forcément, la formule est un petit peu plus restreinte en termes de visibilité. Vous êtes donc exposant sous forme de ce qu'on appelle d'un panneau, d'un poster, sous lequel vous avez un meuble qui ferme à clé, qui vous appartient. Vous avez un tabouret haut qui est devant ce meuble, mais vous avez également accès à tout l'espace commun. Donc encore une fois, les machines à café, les boissons fraîches, mais surtout les salles de réunion et tous les événements qu'on peut organiser qui, encore une fois, peuvent être des rencontres diverses. Donc, c'est à vous, en fait, effectivement, de choisir la formule qui corresponde de mieux à votre attente par rapport à ce salon spécifiquement. Voilà. Nous appliquons pour chacun des salons les conditions de vente particulières à chaque salon. En l'occurrence, les conditions d'annulation du salon de Farnborough sont les suivantes. Si toutefois le salon devait être annulé ou reporté, ce qui est vraisemblablement pas le cas, évidemment, mais enfin, ce sont des choses qui, par le passé, malheureusement, nous avons vécu. Et en fait, comment ça se passerait si c'était le cas pour Farnborough? Les organisateurs évalueraient la situation à la date de l'annulation et aviseront alors des conditions de remboursement en fonction de leur état même d'avancement des engagements qu'ils auraient eu de leur côté. Donc, voilà. Donc, en fait, la règle est simple pour ce qui nous concerne, c'est qu'on applique stricto sensus les conditions de l'organisateur et on vous répercute exactement les mêmes conditions d'annulation. En revanche, si l'annulation venait de votre part, là, malheureusement, effectivement, c'est 100% de la participation qui serait due au GIFAS. On vous a précisé là les exposants qui étaient inscrits à ce jour sur le pavillon, sachant que nous en attendons bien évidemment d'autres, mais ceux-là sont inscrits de façon ferme. Donc, voilà, vous pouvez donc consulter la liste. Je ne vais pas vous les énumérer, mais vous pouvez les lire très clairement, je pense. Voilà. Et je reprenais donc l'implantation générale du salon de Farnborough, où vous pouvez bien situer le hall 1, donc qui est vraiment en face du statique, en face des pistes, et dans le prolongement duquel à gauche, vous accédez aux rangées de chalets. Voilà.
Et bien évidemment, je suis à votre entière disposition si vous aviez des questions par rapport à ce pavillon. Et je crois que Cédric Post, souhaite enchaîner sur le type d'événements et de rencontres qu'on peut organiser sur un pavillon et plus précisément sur le prochain Farnborough. Cédric, Oui. je cède la parole. Merci Corinne, bonjour à tous. Pour vous préviser, juste donner quelques informations sur ce que l'on organise classiquement sur les pavillons en France, à savoir au-delà de ce que Corinne a mentionné en termes de délégations officielles que l'on essaye d'attirer sur le pavillon. Alors, des délégations françaises, c'est acquis, civiles ou défense, mais également les délégations étrangères en collaboration avec l'organisateur. On s'attache également à favoriser le business développement en faisant venir des grands comptes étrangers sur le pavillon et en organisant des rencontres appelées collectives. Alors collectives sous forme de pitch de ce grand compte dans l'espace commun, et puis ensuite quelques entretiens individuels qui peuvent se monter de manière opportuniste ou préorganisée. Dans ces grands comptes, dans le passé, évidemment, les grands comptes de UK, dont Rolls-Royce, qu'on essaiera de réapprocher à nouveau, mais aussi ceux des étrangers d'autres nationalités venant sur le salon. On a déjà eu quelques contacts avec le Canada qui aura un pavillon, et donc on a prévu des interactions avec eux. Dans le passé, on a fait également avec les Mexicains, les Malaisiens, et j'en passe. Et on avisera en fonction de la composition des pavillons étrangers pour voir ce qui serait intéressant de faire. Maybe going to switch in English. Lara, do you have any visibility on the foreign pavilions already that confirm their presence on the show? Sorry, could you please repeat that, Cedric? Yeah, do you have a list of foreign pavilions already that confirm the attendance? Yeah. I do. I don't have it on me, so I'm happy to circulate it after this, as well as the ones that we're kind of at contract stage with, for you to then share with the presentation. Ok. Voilà principalement pour ce que je voulais rajouter. Et puis, on aime bien, quand c'est possible également, faire quelques social events, si les conditions le permettent. Un peu de networking en invitant également les étrangers à participer sous forme de petits cocktails sur le pavillon. Et je précise à ce sujet-là que le pavillon en France, c'est un lieu de rencontre aussi en franco-français. Et de mon expérience, lorsque l'on se déplace à l'étranger, que l'on passe des journées entières avec ses voisins de co-exposants, on fait presque autant de business en franco-français qu'avec les étrangers, ce qui est loin d'être négligeable dans la prise en compte de ce type de déplacement. Voilà pour la partie, vous voulez compléter. Kilo, est-ce qu'il manquerait des choses? Est-ce que tu as... Non, merci, très bien. Merci Corinne et Cédric. Il y aura donc sûrement aussi pour compléter des side events le soir, souvent on va les ambassades, etc. En ville, un peu comme au Salon du Bourget. Hein. Tout à fait. Donc forcément aussi, c'est des occasions pour faire des networking. Again, maybe quickly switching back into English, there's a question by Charlotte of Toulouse Metropole, if it's possible to take part of roundtable discussions as a simple, within quotes, visitor, or can we also propose and organize, if we decide to attend as a visitor, can we organize some kind of roundtable discussions? Question more addressed to Lara. Yes, absolutely. I think we would like to understand who it is they're looking to meet with, how they're looking for it to run, but absolutely, we're more than happy to have those discussions about making the connections to host a roundtable. It probably will form an extension of the Business Connections Exchange, but I agree, I think that's a very good idea. So please send details of who it is and how you'd like that to run, and we're happy to work with you on that. Okay, thank you. Yeah, I can add that in the past we had some bilateral roundtables between GFAS and ADS, and we'll see this year what can be done.
Yeah, as said, Lara, definitely Aerospace Valley will not have we will not have our own booth or stand. Our companies will join GFAS if they don't come individually. Absolutely. But we could propose organizing, provided interest, and of course participants to today's webinar shall simply tell us if we can organize a joint mission as visitor, but still with some organized events and meetings. So this certainly can be an option. Absolutely. Yeah, no problem at all. Obviously, visitors can engage with a lot of the opportunities, but the benefits of being an exhibitor are you get that much more exposure to additional opportunities. Yeah, but yeah, we're happy to work with everybody. Yeah. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Essayez les questions dans le chat ou plutôt dans les questions. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Tu confirmes, Ginny? Oui. N'hésitez pas, après, une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter côté Aerospace Valley si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur une émission ou pas. Donc, on est à votre disposition. On espère tous que, à nouveau cette année, on pourra participer à des salons en présentiel, comme on dit maintenant. Il me semble que l'IFAS participera dès mi-février, d'ailleurs, au salon de Singapour. Donc, c'est un challenge encore plus important que d'aller au Royaume-Uni. Pour vous donner, oui, d'ailleurs, la liste, nous aurons donc une présence sur 5 pavillons à l'étranger cette année, hein, Singapour, Fidae au Chili, Berlin, le salon il a Berlin, Farnborough et si il a lieu, et on l'espère, le salon de Zhuhai en Chine. D'accord, merci. J'étends l'invitation aux sociétés à ces autres pavillons. OK, écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Merci de votre intérêt. Merci aux intervenants. Thank you, Lara, for your time and information. Thank you very much. Merci, Corinne, Cédric et Marie aussi pour la préparation. Donc, reste à vous souhaiter une très bonne journée et bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bye bye. Au revoir. Bye bye, ciao. Bye.